श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं शुक्लां वरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजम् प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अगजाननपद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अगजाननपद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदं तं भक्तानाम् अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तम् उपास्महे। दन्तमुपास्महे। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् ज्ञानानन्ददेवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानाम् सर्वविद्यानाम् हयग्रीवम् उपास्महे। ग्रीवम् उपास्महे। हयग्रीवम् उपास्महे। ग्रीवम् उपास्महे। जयन्ती मंगला काली చెప్పండి. జయంతి మంగళా కాళీ జయంతి మంగళాకారీ భద్రకాళీ కపాలిని భద్రకాళీ కపాలిని దుర్గా క్షమా శివా దుర్గా క్షమా శివా ధాత్రీ స్వాహా స్వధా ధాత్రీ స్వాహా స్వధా నమోస్తుతే. నమోస్తుతే. So I am reading the Jnana Slokam, just listen. Om Udjadbhanu Sahasrakanti Marunakshawmam Siromalikam Raktaliptapayodharam Japavatim Vidyamabhitim Varam Hastabjairdatim Trinetra Vilasadvaktraravindam Sriyam Devim Baddahimam Suratnamukutam Vande Aravindasthitam. So we are just imagining the Mahalakshmi who is seated upon the lotus, and she has got a beautiful, powerful crown over her head, and she is really Vidya. She is able to grant us Vidya, Abhiti. Abhiti is Moksham and all that. So the gods were so excited when she did a wonderful job as Mahalakshmi, Durga Parameswari. So then they started asking, they went on praising her and giving us an idea. Markandeya Maharshi is giving us an idea in how many ways the picture or the character sketch of Durga Parameswari has been done, and all that the goddess Durga deserved that. Seen earlier in sloka number 10, we have observed that, in 9th we have observed that she is a Bhagavati and Vidya Swarupini. In the 10th sloka, we come to know that she is a Varta. All her charitas is full of wonder. And in 11th sloka, we see her Medha Devi as again Saraswati, giving us all kinds of intelligence to be able to hold good knowledge on all shastras. And then 12th onwards, what kind of reaction took place in Mahishasura as was observed by the gods and others. That's it, that kind of picturization you find in the 12th sloka, I think, which we have also done, but still I just read to revise
ईषत् सहासममलम् परिपूर्णचन्द्रबिम्बानुकारी कनकोत्तमकान्तिकान्तम् अत्यद्भुतं प्रहृतम् आत्तरुषा तथापि वक्त्रं विलोक्य सहिसा महिषासुरेण. So महिषासुरेण सहसा वक्त्रं विलोक्य, and though completely lustrous and radiant in all energy and glow and effulgence, but she was simply a source of surprise and amazement. And looking at her being very much angry, so Mahishasura sees it. And now what Mahishasura did, please repeat. Drishtva tu Devi. दृष्ट्वा तु देवी Kupitam Bhrukutikaram. कृपितं भ्रुकुटीकरालम् Ujjat Shashanka Sadrusham. उच्यत् शशाङ्कसहृदम् Chaviyanna Sadhyaha. छवियन्न सद्यः Ananmumocha Mahishastaditiva Chitram. प्राणामुमोच महिषस्तदतीव चित्रम् Kairjivyate hi Kupitantakadarsanena. कैर्जीव्यते हि कृपितान्तकदर्शनेन So when Antaka is Yama, when Yama or Antaka in anger were to appear, which person can live? No, they will die immediately. So when Devi looked at him with such ferociousness and fought all the way, then voluntarily Mahishasura gave up his life, and that's what. So now I can just draw you to the idea from Kathopanishad. Have you heard Kathopanishad? That's a very important Upanishad which will give you a lot of elevation, spirituality. And there you see, as a contrast, that Nachiketa, a small boy, was given away by his father to Yama. So accordingly the boy goes, but at that time that Yama was not there in his house. So the boy, Brahmin boy, Rishikumara, waited for 3 days without food, without water, without just expecting the arrival. Then Yama came, but Yama was very gracious at that juncture. He was not angry. But because Rishikumara has come and waited for me without any amenity or without reception, so Yama was, on contrast, became very, very kind and gracious and affectionate. Then he asked him to ask for 3 boons. That's one. So here in this Purana, you see that Devi was looking like a Yama with great anger. Then in the 14th sloka, there is the appeal done to her. Devi prasida parama bhavati bhavaya. देवी प्रसीद परमा भवती भवाय देवी प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाशयसि कोपवती कुलानि सद्यो विनाशयसि कोपवती कुलानि सद्यो विनाशयसि कोपवती कुलानि
Vignatametato. Vignatametatat. Vignatametatat. Adhunaiva yadastametam. Adhunaiva yadastametam. Adhunaiva yadastametam. Neetam balam suvipalam. Neetam balam suvipulam. Neetam balam suvipulam. Mahishasurasya. Mahishāsurasya. Te sammata janapadeshu. Te sammata janapadeshu. Te sammata janapadeshu. Dhanani tesham. Dhanani tesham. Yesamsi nachasidati dharma vargaha. Tesham yashamsi nachasi dati dharma vargaha. Tesham yashamsi nachasi dati dharma vargaha. Dhanyastayeva nibhrutatmaja bhrutyadara. Dhanyastayeva nibrutatma Atmaja bhrutyadara. Dhanyastayeva nibrutat atmaja bhrutyadara. Yesham sadabhyudayada. Yesham sadabhyudayadam. Yesham sadabhyudayadam. Bhavati prasanna. Bhavati prasanna. So now all the gods are making appeal to her in the manner in 40th sloka that Devi Parama Prasida, please oblige, please be gracious to me, Prasida. Why? Bhavati, Parama Bhavati Bhavaya. Bhavaya is to continue life, happy, prosperity. Please show all your encouragement and support to us that we go with the life. But what about your ability much that is seen in the second line? Kopavati kulani sadhyaha vinasayasi. Amma, you are able to put down all those enemies. Kopavati kulani means enemies, and instantaneously you are able to put them down. And now what you have done is Mahishāsurasya suvipalam balam astam neetam. You have reduced the entire army of Mahishasura to nothing. That is, all people, the Mahishasura's whole army has been destroyed. So how much was that? Suvipulam balam, large army, large relations of Mahishasura, who are all wicked and performing lot of so astam means you made them die forth, and therefore tesham dhanani janapadeshu te sammata. So whatever wealth that Rakshasa have had, all that wealth has been bestowed in the people who are always promoting the dharma. See, dharma vargaha janapadeshu sammata, and tesham yasham see dharma vargaha. Because you have removed the obstacle, problem and pain from the Mahishasura, they will continue to uphold the activity of dharma. Hitherto the dharma was kept under danger, abeyance. So now they are able to go on with that. And because of your grace and support, in the see, Bhruta Atmaja Bhrutya Daraha Eva Dhanyaha. So the respective servants
children, relations, and the consorts, all of them are dhanyaha. All of them are really lucky, fortunate that they got relieved of the problems that they are all having. So, Atmaja ante chusara miru? Atmaja ante? Atmaja. Children. Oh. So you put your attention when I am giving the translation for this. The Atmaja are the children, progeny, and Bhrutya are the servants, Sevakas, Dara consorts, and all of them are all Dhanyaha. And moreover, the Devi should be Prasanna. She should be very gracious and supporting. For what? Sadabhyudayada. She is always granting you prosperity and enhancement and development. So, Abhyudaya. You should take down the notes that there are three kinds of karmas that we are all to do as long as we breathe our life. What are they? They are said to be Suddhi, Vruddhi, and Abhyudaya. You have to work for purity, prosperity, and Abhyudaya is enhancement of what you have already. So here Parameswari will grant extraordinary enhancement of all that. Any doubt in this sloka? So, tesham yashamsi dharma vargaha nacha sidati means the kirti or good work which will bring benefit to all people will never be hampered because of the grace of Goddess Parameswari, and moreover they are all made richer because the obstacle has been removed to that. Now repeat. Dharmyani Devi. Dharmyani Devi. Dharmyani Devi. Sakalani Sadaiva Karmani. Sakalani Sadaiva Karmani. Sakalani Sadaiva Karmani. Atyadrutaha Pratidinam. Atyahataha Pratidinam. Atyadrutaha Pratidinam. Atyadrutaha Pratidinam. Sukruti Karoti. Sukruti Karoti. Swargam Prayati Chatato. Swargam Prayati Chatato. Bhavati Prasadatu. Bhavati Prasadat. Lokatrayepi Phaladananu Devitena. Lokatrayepi Phaladananu Devitena. And most important sloka is this, and you can take any one sloka and keep it for a japa. And whatever benefit that is ensued in that mantram. Idi naaku vachu uncle. Idi Durga Saptasati naaku vachu. Chudakunda vachu. Oh. ఏదో దుర్గా సప్తస్లోకి చదివేదాన్ని ఒక పుస్తకంలో శ్రీమాత అదేంటి శ్రీమాత అదేంటి నేను అసలు మీ ముందు వచ్చి అన్ని మర్చిపోతా, నాకేం గుర్తుండదు అసలు. You just look at it, I'll tell you afterwards. Yeah. So this is a very powerful sloka, and moreover when I am reciting all this and explaining, I remember one gentleman who is Sivijyopasaka, Satyanarayana by name.
and he in fact gave a lot of lectures on this, and he along with him happened to go to somebody's place, and he recited all the slokas. That because of his visit and reciting the slokas, the inmates of the house became absolutely happy and relieved of so many problems. And at that time, so I remember the day, evening, long years back, that he is no more now. He was a great Sri Vidyopasaka and all that. But whatever, he lived more than around 80 and all that years, and he passed away. But what memories he left is green for us, because he's a guru to us. And what is the power of Durga Parameswari is a good question. దుర్గమ్మను తలుచుకుంటే మనకేమవుతుంది, దుర్గా జపం చేస్తే ఏమవుతుంది? పీపుల్ ఆర్ ఆల్వేస్ లుకింగ్ అట్ ది ఫ్రూట్. సో ఇక్కడ in this particular section we're all given the assurance, power of Durga. So let us repeat. You recite when you know that. Okay. Durge smrita harasi bhiti mashesha janto. No, you just use some ragam for that. Ammavar talchukuntundi. Because don't read like a prose text. Yeah. Durge smrita harasi bhiti mashesha janto swastaihi smrita matimativa subham tadasi daridra dukkha bhayaharini katva danya sarvopakara karanaya sadartha chitta. Now I recite, you repeat. You got the tone. ఈ టోన్ చెప్తుంటే అమ్మవారి కళ్ళలో నీళ్ళు వస్తుంది, సంతోషం. Because this is the highest compliment which is being given to goddess. Okay. And which we have got to always do it. And we have always so many things to be fulfilled. Daybreak to day set, you have been active and you have been having lot of aspirations, expectations and all that. So avanni kuda fulfill avar kada. Kabatti most important thing ఏంటంటే మన ఆరోగ్యం బాగుండాలి. Secondly, you should not have unnecessary problems and fears. And then we should not have anything not having it. When it is a positive one, then she will be so kind that she will be able to present. Now tell Durge smrita harasi bhitim. Durge smrita harasi bhitim. Durge smrita harasi bhitim. Ashesha jantoho. Ashesha jantoho. Ashesha jantoho. Swasthaihi smrita matimativa. Swastaihi smrita matimativa. Swastaihi smrita matimativa. Shubham dadasi. Shubham dadasi. Shubham dadasi. Daridrya dukkha bhayaharini. Daridrya dukkha bhayaharini. Daridrya dukkha bhayaharini. Katvadanya. 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 Upakara karanaya sadardra chitta. Sarvopakarnaya sadartha chitta. Sarvopakarnaya sadartha chitta. Ebhihi hataihi jagadupaiti. Ebhihi hataihi jagadupaiti. Ebhihi ataihi jagadupaiti. Sukham tathaite. Sukham tathaite. Sukham tathaite. Kurvantu nama narakaya chiraya papam. Kurvantu nama narakaya chiraya papam. Kurvantu nama narakaya chiraya papam. Sangrama mrutyumadhigamya. Sangrama mrutyumadhigamyaha. Sangrama mrutyumadhigamyaha. Dvam prayantu.
Divam prayantu matveti nuna mahitan matveti nunam mahitan vihamsi devi వినిహంసి దేవి. ఈ అమ్మవారు ఎటువంటిది అంటే కష్టాలు వచ్చినప్పుడు అమ్మను తలుచుకోవాలి. whenever you are posed in problems, what are the posed, what is that, that's exactly what in Sanskrit called Durga. Durga ante kashtalu. Okay. In case we are perplexed and involved in certain hard situations, అప్పుడు ఏం చేయాలంటే స్మృత, యూ షుడ్ రిమెంబర్ హర్. అమ్మా దుర్గా పరమేశ్వరి అనుకుంటే యూ వెంట్ విజయవాడ అండ్ కనకదుర్గ, ఇది ఇట్ నాట్? వెళ్ళారా విజయవాడకి? సో అమ్మవారు ఏంటంటే అమ్మవారిని తలుచుకుంటే చాలు, భీతిం హరసి, లోపల నుంచి ధైర్యం వస్తుంది. భయము అనేది ఇన్సైడ్. భయమును చూడలేం మనం, వి కాంట్ సీ భయం, బట్ వి ఎక్స్పీరియన్స్ ది ఫియర్. వాట్ యూ కాంట్ సీ, దుర్గా పరమేశ్వరి సీస్ ఇట్. మనం చూడందే చూస్తుంది కాబట్టి భీతిం హరసి. వాట్ డస్ దుర్గా? ఇట్ ఈస్ నాట్ టు ABCDE, అశేష జంతో. అంటే ఎంతమంది కూడా, ఎంతమంది అయినా సరే, however many people may be, if they just remember the name of Durga Parameswari in the instance of crisis, if you want to manage your crisis, at the instance of crisis management, if you remember her, she will just remove it. One achievement or one advantage. In second line, swasthaihi smruta mati mati iva shubham dadhasi. So like mati mati is matim dadati yasa. ఎవరైతే మనకు పోయిన మైండ్ను మళ్ళా వెనక్కి తెప్పించి ధైర్యం ఇస్తుంది. పోయిన మైండ్ అంటే అర్థం ఏంటి? You know solutions, but it is not clicking in you. You have the inner built capacity, but you are not able to pick it up. Avana? So this is exactly what we call as matini అమ్మవారు ప్రొవైడ్ చేసి శుభాం దదాసి అంటే మోక్షం ఇస్తుంది. స్వస్థై స్మృత, స్వస్థం is yogins. If you do yoga, if you meditate, if you do puja, if you do all that, then you are declared as a swastha. Swasti, we say that, swasti na pusha. So swasti all to be given. Then if you are not having any pain, you can focus on God. Body ailment లేకుండా ఉంటే, that's what we call swasthata. In Ayurveda, swasti itself is a big concept and discussion, a chapter. So the other day when Ayurveda doctor, professor was talking, he spent good time to explain what is swasthata. కాబట్టి అంటే internal and external amity, friendship and calmness and health. So and such people who are comfortably settled and happy, then అంటే మీ కష్టం వచ్చినప్పుడే దుర్గను తలుచుకోవాలని అక్కర్లేదు. Even when you are happy, remember her. If you have got difficulty, if you remember her, she will remove the fear and she will make you happier. In case when you are comfortable, no wants, no desires, still if you continue to remember her, she will give you subham. Subham means all prosperity, moksham.
And so because you are there at the instance of difficulty, at the instance of prosperous time, so you are really great. You do not neglect those people who are in trouble, nor give more importance for those who are worshipping you. So you are such a powerful lady that you have equipoised mind. మనకు లేదు కదా ఈక్విపాయిస్ మైండ్. గుడికి పోయి పురోహితుని దర్శనం పెడితే నీకు ఒక టెంకాయ ముక్క, పండు, పూలు, కుంకుమ పెడతాడు. ఊరికే నమస్కారం పెడితే తీర్థం పడేసి ఒక బాదాం చేతిలో పెట్టి పోరా అంటారు. అవునా? సో అదే అందుకే అంటారు. కాబట్టి దెర్ ఇస్ ఆల్వేస్ ది కైండ్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్. సో కష్టాలు వచ్చినప్పుడు అమ్మవారు తలుచుకుంటే అందరికీ, డజంట్ మ్యాటర్ ఏబిసిడిఈ, అశేష జంతు. ది వర్డ్ జంతు హియర్ యూజ్డ్ బికాస్ ఆర్డినరీ, మోస్ట్ ఆర్డినరీ ఫెలోస్. అండ్ సో జంతు మీన్స్ జన్మ. So all those beings which have got janma, if they have, janma is a matter of fear. పుట్టడం అనేది భయము, చావడం అనేది ఇంకొంచెం భయం. పుట్టడం ఎలా పుడతామో, how you are born we don't know, but you know well matured at the time you have to depart yourself from the body. And I have been telling, body is a traveler's bungalow. It's a hotel, restaurant, beautiful room. So you have, however many amenities are there in the room, when time is up, you have to vacate. No attachment on the room you stayed in the hotel, big store. That's why here it is said, if one spruta, both are same. కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు తలుచుకోవచ్చు, సుఖాల్లో ఉన్నప్పుడు తలుచుకోవచ్చు. So it matters little. A man, all jantus are exposed to two kinds of life. What is two kinds? They will be in problems and they will be free from problems. So one, if you are free from problems, you get happiness, prosperity. And now Durga and Swasthata, in between we have got the sandwiching. That's exactly what you call daridram, dukkham and bhayam. మీరు కష్టాల్లో ఉన్నా, ఆరోగ్యంగా ఉన్నా కూడా నీకు భయం అనేది ఉంది కదా. దట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ వీ కాల్ దారిద్ర్య దుఃఖం. నాకేం కాదు అని చెప్పి చల్ల నీళ్లు ఐస్ వేసి తాగితే ఏమవుతుంది? సో దట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ దుఃఖం. ఒకసారి తెలియకుండా అలాంటి పనులు చేస్తుంటాం. అప్పుడు అటువంటి టైంలో కూడా she will see that you are becoming better. That's what my example. So daridryam, one problem, dukkham two, and bhayam. So what are the important problems that people born would face? One is poverty and paucity. Secondly, another is the grief and sorrow. Third one is fear. And Parameswari, she can remove that kind of difficulty and make people comfortable. Other than Durga Parameswari, Ka Tvadanya, there is no second lady, second goddess who can attend to that kind of calamity. By the last line tells you, Sarvopakara Karanaya Sadardra Chitta. Yes, I will ask you now, why did you pick up this sloka and recite every day or every time? Who told you? ఇది ఇప్పుడు మనం ప్రతిరోజు అమ్మవారిది శ్రీచక్రం చదువుతాం కదా అంకు. ఆ శ్రీచక్రంలో దాని కింద ఏమంటారు చెప్పండి శ్రీచక్రంని? అదేంటి ఆ పుస్తకం పేరు? శ్రీ విద్య, సౌందర్య లహరి.
కాదు శ్రీచక్రంకి అది పూజ చేస్తూ ఇండియాలో యాక్చువల్లీ తెలంగాణ వాళ్ళు పెళ్లిల్లో కొన్ని పెళ్లిలో ఓన్లీ అదే చదువుతారు, శ్రీచక్రమే చదువుతారు ఫుల్ అంతా, పెళ్లి అంతా మంత్రాలు ఉండవు, అది ఒక్కటే చదువుతూ ఉంటారు. అదే అన్ని శ్రీచక్రంలో ఏమంటారు ఖడ్గమాల స్తోత్రం ఉంటుంది. శ్రీచక్రాలు దాంట్లో ఇది ఉంది, ఇది వస్తుంది అన్నమాట. కింద ఎప్పుడు ప్రతి శ్లోకంకి చంద్రాం ప్రభాసం పద్మిని నా పేరు కూడా వస్తుంది, అన్ని వస్తాయి. చంద్రాం ప్రభాసాం యశసాజ్వలంతీం కర్మ ఫలేషు దుష్టాం. తర్వాత చెప్పండి అదేంటది, ఏంటది అంకుల్? అది సూక్తం, శ్రీ సూక్తం కదా. సూక్తం దుర్గా సూక్తం ఉంది, శ్రీ సూక్తం ఉంది. నువ్వు చెప్పే దుర్గా సూక్తంలో శ్రీ సూక్తంలో కరుణామయ్య అమ్మ వచ్చినప్పుడు అది ఎక్కువ చేయించే వాళ్ళు. అది ఇప్పుడు అది ఏదో 2000. ఓకే ఓకే. ఆ దగ్గర పుస్తకంలో నేను ఆ పుస్తకంలో అది ఆ దుర్గా శ్రీ సూక్తం చదివేటప్పుడు దాంట్లో లాస్ట్ సప్తశ్లోకి ఎనీవే అదంతా అమ్మవారే. బట్ దుర్గా పరమేశ్వరి స్పెషలైజ్డ్ గాడెస్ in the sense that she is again Adishakti, but she becomes that is specialization. The software hardware laga. So but Amavaru is double, she is always this and that. Therefore swasthaihi smruta durge smruta, and Durga and Swasthya, they are ultimately daridram dukkha bhaya. And in order to outwit all that kind of problem, there is no better goddess or god other than Durga Parameswari, because sarvopakara karanaya sada ardra chitta. She is constantly karunamayi, constantly compassionate to remove our problems, because she removing our problems is a parapakara. She doesn't want anything for herself. అందుకే శ్రీ సూక్తంలో శ్రీ మహాధనే ధనం మే దేహి అని అడుగుతారు. నీ దగ్గర డబ్బులు దండుకున్నాయమ్మా, మాకు కొంచెం డబ్బులు ఇవ్వు అని అడుగుతాం. మాకిస్తే ఆ డబ్బులు ఐశ్వర్యము నీకేం తక్కువ అవదు అని చెప్తాం. అట్లా ఇక్కడ సర్వోపకారకరణాయ సదా ఆర్ద్రచిత్త. You have your mind completely very much filled full with karuna. Therefore there is no problem, please help me. And again in the next 18th sloka you observe. అంకుల్ ఒకసారి మళ్ళీ చదవండి అంకుల్, అది దుర్గే స్మృత, మళ్ళీ ఒకసారి చదవండి. అది దుర్గే స్మృత హరసి భీతిం అశేష జంతోః. రిపీట్. దుర్గే స్మృతా హరసి భీతం అశేష జంతోః. స్వస్థైః స్మృతా మతిమతీవ. స్వస్థైః స్మృతా మతిమతీవ. స్వస్థైః స్మృతా మతిమతీవ. శుభాం దదాసి. శుభాం దదాసి. శుభాం దదాసి. దారిద్ర్య దుఃఖ భయహారిణి. దారిద్ర్య దుఃఖ భయహారిణి. దారిద్ర్య దుఃఖ భయహారిణి. కాత్వదన్యా. 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 రూపకారకరణాయ సదార్ద్రచిత్తా. ఉపకారకరణాయ సదార్ద్రచిత్తా. సర్వోపకారకరణాయ సదార్ద్రచిత్తా. So the essence is that whenever we are having worried mind, that worried mind is Durga. You are not able to get over, and you are not able to sleep also. How many nights you have spent sleepless? So why? Because something press your mind is disturbed, and it will not go to rest. Is it not? Therefore you should say Ramaskandam Hanumantam Vainateyam Mrukodaram.
Sene yasmaren nityam duswapnam dasya nasyati. If you keep on remembering Rama, Skanda Swami, Subramanya Swami, Hanuman, వీళ్ళందరినీ తలుచుకుంటూ ఉంటే అలా అనుకుంటూ ఉంటే ఇది వచ్చేస్తుంది. కాకుండా మీ కంప్యూటరు, మీ ఫ్రెండ్స్, మీ రిలేషన్స్, మీ ట్రావెల్స్, మీ బ్యాంక్ అకౌంట్, ఇవన్నీ ఆలోచిస్తూ కూర్చుంటారు. ఎందుకంటే దెన్ వన్స్ యూ గో టు రిటైర్మెంట్ యువర్ మైండ్ బికమ్స్ ఫ్రీ అండ్ యూ కెనాట్ కంటిన్యూస్లీ బీ ఆన్ ది బెడ్ కదా, మిమ్మల్ని ఎజెక్ట్ చేసేస్తుంది బెడ్. ఆ పాయింట్ మట్లా మర్చిపోతావు, పోయి ఆ పని చెప్పాలి. సో హౌ మెనీ టైమ్స్ పీపుల్ కమ్ అప్ టు కంప్యూటర్ అగైన్? You should be able to. So అందుకే అలాంటి సిచ్యుయేషన్ we can overcome when you swastha means going to bed, and when you once you retire to bed, you should not think of getting out from the bed unless you spend some time on the bed in sleep. That's what we call swasthi. And అప్పుడు ఏం వస్తుంది, పరుపు మీదే నిద్ర వస్తే పండుకుంటాను లేండి అని ఉంటారు. పండుకుంటే నిద్ర వస్తుంది కానీ కూర్చొని నిద్ర రాదు కదా. Generally people say that if I feel sleepy, I'll go to bed. You never feel sleepy. Yeah. So if you go to bed, sleep will come. Durga Devi will understand that it is time that you are ready to go to sleep. So I can occupy you. Durga Devi must occupy us, is it not? You know, for example, in case of Lakshmana, he deposited his sleep, his entire Nidra to Urmila, his wife. So that Urmila won't feel the pangs of separation from Lakshmana for 14 years. So he requested Saraswati, Nidra Devi, to go to Urmila and give her peace. So sleep అనేది తర్వాత when Lakshmana returned at the time of Pattabhishekam, and then Nidra Devi appeared to him and they said, shall I come? Now that the work is over. నేను నాన్న అడుగుతుంది పాపం అమ్మవారు. అలా దయగా ఆర్ద్రతతో అడుగుతూ ఉంటే ఆ నిద్రాదేవి ఒకసారి నవ్వుతాడు. So many meanings. So when Lakshmana smiles at, then that smile was observed by Anjaneya, Sita Devi, more so. Then that story goes like that. Atta ikkada you should go to bed and then ask for sleep to come over you. Not waiting to take over you without going to bed. Correct? You should make it correct. If you go to bed, if you are swasthata, what does it give you? Ativa shubham dadasi. Ordinarily she gives you happiness, but you must want extra happiness. Extra happiness is you should have absolutely relief through sleep. And the other problems that humans would have would be daridriyam. Secondly, dukkham. Third is fear. So daridriyam, dukkham and bhayam. ఈ మూడు కూడా తీసేస్తే హాయిగా ఉంటాం. Drop fear, you are happy. You drop jealous, you are happy. ఈ జలస్ ఉంది కదా, అసూయ, ఈ అసూయను వదిలేస్తే కామ క్రోధ లోభ మోహాలు ఏం పనిచేయవు మన మీద. కానీ అసూయ ఉంటుంది కదా అస్తమానం, కాబట్టి ఇట్స్ లైక్ దాట్. అర్థమైందే శ్లోకం ఎంత బాగుందంటే, సో స్వీట్. వై ఇట్ ఈస్ స్వీట్, యు నో దట్, మోర్ స్వీటర్ దాన్ యువర్ 5-star చాక్లెట్. Because it's talking about your kashtalu and your happiness, extra happiness, and what she does to give you extra happiness.
This is describing everything there. But what is that pesters human beings? The fear of loss. Positive. లేదు అనేది ప్రాబ్లం కదమ్మా. తర్వాత దుఃఖం, అనవసరంగా బాధపడుతుంటాం. On which we have to be sorrow. That's why in second chapter Krishna tells Arjuna, ఏమంటాడు తెలుసా? మీరు భగవద్గీత సెకండ్ చాప్టర్ తీసుకోండి, అందులో అంటాడు, సో అశోచ్యానందశోచ్యస్త్వం ప్రజ్ఞావాదాంశ్చ భాషసే. You are thinking about such things which you need not think about. పనికిరాని ఆలోచనల మీద మన మైండ్ ఎప్పుడు పరిగెత్తుతూ ఉంటుంది. And what you need not bother, you start bothering about them. And therefore, whenever you are there, sochya, asochya, these are the two things which you have got to consider. ఏది ఆలోచన చేయాలి, ఏది ఆలోచన చేయకూడదు. Is it worth my concern? ఎవరో సీరియల్లో ఒక మంచి లేడీ చచ్చిపోయిందని చెప్పి ఏడుస్తూ కూర్చుంది ఒక ఆవిడ, చెప్పా కదా మీకు. That actress whom you loved very much, like her, she died in the serial, not in real life. You are so much distressed, you are so much disturbed. అది పిచ్చి కదా, అశోచం. బట్ అశోచం లోపల మొగుడికి బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇచ్చి ఏడుస్తూ ఉంటే, ఎందుకే నువ్వు ఏడుస్తున్నావు అని అడుగుతాడు పాపం. లేదంటే నాకు చాలా ఇష్టమైన అమ్మాయి చచ్చిపోయింది లోపల. ఎక్కడ? సీరియల్. దట్ కైండ్ ఆఫ్ అశోచ్యాలు శోచనం కాకూడదు. బట్ పీపుల్ ఆర్ ఫాండ్ ఆఫ్ పేయింగ్ అటెన్షన్ టు సచ్ థింగ్స్ టు విచ్ దే ఆర్ నాట్ కనెక్టెడ్. అంకుల్ నేను ఒకటి చెప్తాను, ఇది అయిపోయాక రికార్డ్ ఆపేసాక చెప్తాను. ఓకే. సో దారిద్ర్య దుఃఖహరణాయ హారిణి. వాట్ ఈస్ దర్ క్వాలిఫికేషన్ అంటే గ్రాడ్యుయేషన్. షీ ఈజ్ హారిణి. షీ ఈజ్ capable of, graduated enough to be able to remove daridrya dukkha, dukkha dukkha and bhaya dukkha. Because what is her nature oriented? To try to help others. Paropakaram. How many people are there who can come and assist you and help you? Zero. If you are in the kitchen, you alone work. Not even daughters will come to you. Not even the husband, not even anybody. Everything you should do yourself. I mean, it's a simple thing, every experience. Therefore, Kani Ammavaru em chestundante, she is so social lady. She has got that kind of social breakup. If somebody is working, she will go and join. Shall I help you? So that's exactly what culture we have got to develop, which is in India. But people personally, they don't help. They go to receive the person in the railway station. వాళ్ళు సూట్ కేసు దింపుతూ ఉంటే అలా కూర్చొని నించొని చూస్తూ ఉంటారు. They don't come and take one bag or suitcase కదా, help రాదు. Others are, you are carrying your luggage, you will not take even bag even who has come to receive you. They are useless fellows కదా. ఉపకారము అనేది లేదు రాక్షసులు. అమ్మవారు ఏం చేస్తుంది? అతి శుభం ఇస్తుంది. అండ్ ఆర్త చిత్తతోపల ఎప్పుడు కూడా అన్ని రకాల సహాయాలు చేస్తుంటుంది. సర్వోపకారణ మీన్స్ ఇన్ ఆల్ ఆస్పెక్ట్స్ విల్ బి. అండ్ అగైన్ in this 18th sloka you have got a beautiful thing as yebihi hataihi jagat upayiti sukham. See, when all these rakshasas have been done with, what is the result? All people in the world, they will enjoy happiness. And but in spite of that kind of pain relief done, if people still continue doing sin, they will be eligible for going to Narakam. మీకు అన్నీ ఇచ్చి పుణ్యం చేయకుండా పడేస్తే అప్పుడు
you are responsible for the atrocity, and so you will go to Narakam. See, ete narakaya papam chiraya kurvantu. This is exactly what is the essence of Ishada Yoga of Arjuna. Arjuna ఎందుకు అనుకున్నాడంటే, నేను ఇప్పుడు వీళ్ళందరిని చంపానంటే చిరాయ నరకాయ I will be eligible. I will be permanent resident in the hell. వద్దంటాడు. And again, third line, సంగ్రామ మృత్యుం అధిగమ్య దివం ప్రయాంతు మత్వేతి నూనం అహితాన్ వినిహంసి దేవి. ఓ దేవి, సి పరోపకారకరణ అండ్ అహిత రెండు ఆపోజిట్స్. అంటే ఇంకొకరు సహాయం చేసేవాళ్ళు ఒక కేటగిరీ, ఇంకొకరికి హితం చేసేవాళ్ళు కాకుండా ఉండేవాళ్ళు ఇంకొక కేటగిరీ. సో అహితాన్ వినిహంసి, those people who are not at all comfortable, cooperative, coordinating and participating to help you, them she will be able to, and they are all enemies to you. So they are being attended to or removed. And moreover, sangrama mrutyum adhigamya divam prayantu, స్వర్గ యుద్ధం చేసేటప్పుడు చనిపోయిన వాళ్ళకందరికీ వీర స్వర్గం వస్తుంది, వాళ్ళకే వేరే స్వర్గం ఉంటుంది. Therefore, Amma, you are such a great lady. You have given lot of comfort and happiness to all people living in the world. When one more and more sukham is there, people do lot of sins kadandi. సుఖం ఎక్కువ ఉన్న కొద్దీ పాపాలు ఎక్కువ చేస్తారు. దండిగా డబ్బులుంటే పిచ్చి పిచ్చిగా ఖర్చు పెట్టేసి పాపాలు సంపాదించుకుంటారు కదా. They keep on doing all that kind of different. We are seeing so many things. Therefore, మీ మైక్రోసాఫ్ట్ బిల్డింగ్ లోపల బోర్డు వేశారు సియాటిల్ లో. మీరు వెళ్ళారా? సియాటిల్కి వెళ్ళింటారు. వాళ్ళకంతా దండిగా డబ్బులు వస్తాయి కదా, శాలరీస్. So there is, I read the board, don't waste money. We have seen don't waste water ఉంది కానీ they have written don't waste money. మైక్రోసాఫ్ట్ లో రాసి ఉంటుందా? రాసి బిల్డింగ్ లో రాసిస్తారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు అన్ని ఇచ్చింటారు కదా మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళు. ఫుడ్ ఇస్తారు, ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇస్తారు, అన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తారు వాళ్ళు. బట్ దేర్ సాలరీ ఇస్ వెరీ ఫ్యాట్. ఐ డోంట్ నో. సో అంటే దే కెన్ జస్ట్ స్క్వాండర్ మనీ కదా ఇక్కడ. దట్స్ వై అహితాన్ వినిహంసి దేవి. సో దోస్ హు ఆర్ నాట్ హెల్పింగ్ అదర్స్, దెమ్ దేవి విల్ పనిష్. 19 చెప్పండి. దృష్ట్వైవ కిం న భవతి ప్రకరోతి భస్మా. దృష్ట్వైవ కిం న భవతి ప్రకరోతి భస్మా. దృష్ట్వైవ కిం న భవతి ప్రకరోతి భస్మా. సర్వాసురా నరిషు సర్వాసురానరిషు 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 యత్ ప్రహిణోషి శస్త్రం ప్రహిణోషి శస్త్రం యత్ ప్రహిణోషి శస్త్రం. ఈ శ్లోకం ఇంకా బాగుంది. లోకాన్ ప్రయాంతు లోకాన్ ప్రయాంతు లోకాన్ ప్రయాంతు రిపవోపి శస్త్రపూతాః రిపతో అపి శస్త్రపూతా రిపతో రిపవో అపి శస్త్రపూతా. ఇత్థం మతిర్భవతి తేష్వపి తేతి సాధ్వీ. ఇత్థం మతిర్భవతి తేష్వపి అతేతి సాధ్వీ. ఇత్థం మతిర్భవతి తేష్వపి తే అతి సాధ్వీ. తేతి సాధ్వీ. తే అతి సాధ్వీ. తే అతి సాధ్వీ.
అమ్మవారు మంచి ముత్తైద. సాధ్వి అంటే సత్వగుణ సంపన్నురాలు. Though she has got rajogunam, tamogunam and all that, whenever there is a need and protection and grace to be shown, she will employ sattvagunam. కాబట్టి అమ్మవారు ఏంటంటే దృష్ట్వా ఏవ కిం భస్మన్ అపరకరోతి, and actually she will not instantaneously kill anybody. She will give plenty of opportunity. రావణాసురుడికి పాపాలు చేస్తూ చేస్తూ అది పాప రాశ అయిన తర్వాత then only Rama could get the opportunity to kill. And another example is when Hiranyakasipu went to Narayana first time after all violence and power, Narayana did not appear to Hiranyakasipu because he could have killed him then itself, first time. But it was not the mature time for him. Therefore, Narayana hid himself inside the heart of Durudayam, of Hiranyakasipu. So you cannot discover what is in your heart quickly, but you always wander outside. కళ్ళిచ్చింది బయట చూసి అట్రాక్షన్ లో పడ్డమే. అదే కళ్ళకు కూడా ఇన్నర్ ఐ ఉంది, అవుటర్ ఐ, ఇన్నర్ ఐ. But inner eye is called as జ్ఞాన చక్షు. So this sloka needs more and more explanation, and ఈ శ్లోకం లోపల you find Drushti is being spoken about here. Drushtva, and but she is able to employ astras. So those even the Ripus who fought with her, they get purified and they will go to better lokas. అమ్మవారితో యుద్ధం చేసిన వాళ్ళకందరూ కూడా పోతారు అని చెప్తుంది. I think we can stop here. ఓం తత్సత్. ఓం తత్సత్. ఓం తత్సత్. సర్వం శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు. సర్వం శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు. సర్వం శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు. సర్వం శ్రీమాతృచరణారవిందార్పణమస్తు. ఓం శ్రీమాతృచరణారవిందార్పణమస్తు. Yes, done. Thank you. This session today is important.